Well, what went through your head when you were first invited on the trip? Oh, it was such an amazing blessing and honor. Neither of us had ever been, so it just seemed like just an incredible opportunity. So it just seems like such an amazing welcome and such a generous gift to send us to Korea. That in the Korean culture, there's a lot of gratitude. What else are you taking with you from your time in Korea? What stood out more than anything else for you? Just such wonderful, kind people, beautiful mountains. 안녕하세요, 원다입니다. 지난달 말 뉴욕타임스, CNN 등 미국 언론을 통해 전해진 캄파냐 부부의 한국 방문기가 전 세계로 퍼져나갔습니다. 한국에 초청받아왔던 캄파냐 부부는 지난해 12월 40명이 사망한 미국 뉴욕주 버폴로의 역대급 폭설 속에서 고스란히 얼어 죽을지도 모르는 위기에 처한 한국인 관광객 10명을 구했던 부부인데요. 원래 한국 음식을 즐겨 먹던 그들의 집에는 충분한 양의 한국식 재료들과 한국식 기구가 준비되어 있었고 때마침 그들 부부에게 도움을 요청한 한국 관광객들을 맞이해 제육볶음, 닭볶음탕 등 한식을 만들어 먹으며 잊지 못할 추억을 남겼었죠. 그리고 이 운명 같은 사연은 한국과 세계로 널리 퍼졌었습니다. 그랬던 이들이 지난 5월 절대 은혜를 잊지 않는 한국인들에게 초대를 받아 꼭 한번 가보고 싶다던 한국 땅을 직접 밟으며 또 한 번 더 세계의 이목을 끌었는데요. 지난해 12월 자신의 집안으로 안내했던 한국인들을 한국 땅에서 감격의 눈물로 제외한 캄파냐 부부는 열흘간의 한국 여행을 마치고 돌아온 뒤 CBC 라디오와 특별 인터뷰를 했습니다. 폭설이 내리던 당시 위험에 처한 관광객들이나 이웃들을 구조한 주민들은 꽤 많았습니다. It was absolutely crazy having so many people from so many different nationalities in one room. There wasn't more than out from Canada and out of state or out of the country. 하지만 유독 캄파냐 부부의 이야기가 지속적인 관심을 받고 있는데요. 이러한 특별한 경험에 캄파냐 씨 부부는 뉴욕타임스 및 CNN과의 인터뷰에서 그들이 한 일은 그저 치명적인 눈보라가 불던 날 여느 주민들이 위험에 처한 이들에게 베푼 도움과 별반 다르지 않았지만 한국인들은 그런 그들을 영웅처럼 대하며 그들의 이야기를 아주 특별한 이야기로 만들어주었다고 감격했습니다. 그런 도움의 손길을 그저 감사하다고만 여기고 넘기는 다른 이들과 달리 한국은 K치킨 1년 무료 제공, 한국 초청 등 꾸준한 감사를 표하는 등 그들이 내밀었던 구조의 손길에 진심으로 고마워하며 특별하게 여겨준다는 것이죠. 물론 무료 치킨 1년치를 제공한 한국 치킨 기업이나 그들 부부를 한국으로 초청한 한국관광공사 등은 분명히 홍보라는 다른 목적도 염두에 두었음을 우리는 압니다. 하지만 캄파냐 씨 부부는 한국 치킨 업체나 한국관광공사 등의 감사 표시 이전에도 이미 그들의 사연을 뉴욕타임스나 방송을 통해 전해들은 다른 한국인들로부터도 수많은 감사 인사와 정성 어린 선물들을 받았었다고 전했었는데요. 그 한국인들은 자신들이 받은 도움이 아님에도 불구하고 같은 한국인 관광객들을 도와줬다는 이유만으로 그들 부부에게 감사를 표했다며 한국인들은 정말 상상하기도 힘든 따뜻한 마음을 가졌노라고 그런 한국인들에게 오히려 그들이 더 큰 감동을 받았노라 고백합니다. 이러한 한국인들의 모습에서 캄파냐 부부는 연민의 마음과 따뜻함 그리고 정이라는 개념을 배울 수 있었다고 전합니다. 평소 한식을 좋아해 한식 재료와 밥솥까지 구비되어 있었던 그들 집 앞에 다른 이들도 아닌 한국 관광객들이 떡하니 나타나 문을 두드린 건 운명이 아니고서는 도저히 설명할 수 없다며 이렇게 한국 여행이라는 선물을 받은 것 또한 운명 같다고 그들은 말합니다. 게다가 한국에서 새롭게 배운 단어인 인연을 강조하며 처음부터 한국과 연결되어 있던 그들의 인연을 이번 한국 여행을 통해 더욱더 깊게 느끼게 해줬던 한국 문화에 흠뻑 빠졌다고 전했습니다. CBC 라디오와 특별 인터뷰에서 캄파냐 씨 부부는 한국에 초대받은 것은 정말 축복이자 영광이었고 한국으로부터 이렇게 환대를 받을 줄은 몰랐다. 한국 사람들은 정말 사랑스럽고 따뜻하고 친절하다며 버팔로 폭설 속에서 만났던 한국인 관광객들이 언제든 다시 미국으로 놀러 오길 바라고 환영한다고 얘기했죠. So, Andrea, are you over your jet lag yet? Not quite. We returned home Monday evening. Little bit of recovery time left. Yes, absolutely. I understand that you and your husband both loved Korean food long before any of this happened. So, what was the best meal you experienced on your trip to South Korea? Well, I have had a love for Korean food for over 20 years,
And we happen to enjoy cooking a lot of Korean dishes. When we were over visiting Korea, we had a delicious meal, which was Korean barbecue, and it was just absolutely delicious. Is it true that your first date was at a Korean restaurant? Yes, it is. We both figured that out pretty early on and decided to meet at a local Korean restaurant that both of us had visited many times. And we connected over our first date with our love for Korean food and many other things in common. According to the New York Times report on your trip, you were welcomed as heroes to South Korea. Did it seem like people there were familiar with your story? I would say that most of the Korean people that we met were just absolutely lovely, welcoming, warm, and friendly. We were recognized by a few people that did come up to us that seemed to know our story, so that was really sweet. But it's sort of cute because we would have taken anybody in. We were happy to help. So it just seems like such an amazing welcome and such a generous gift to send us to Korea. Yeah, well, what went through your head when you were first invited on the trip? Oh, it was such an amazing blessing and honor. Neither of us had ever been, so it just seemed like just an incredible opportunity. What did they say to you about why they wanted you to come on that visit? I believe the way that I understand it in the Korean culture, I think that it's a gesture of thanks. If somebody has helped you, it seems to me that in the Korean culture there's a lot of gratitude, and they wanted us to have the opportunity to experience Korean culture, its beauty, the cuisine, the natural history, different monuments, and so it was a way for us to be able to be immersed in the culture, but also as a gesture of thanks. I understand that you were reunited with some of the travelers that you took into your home during the storm in December. What was it like to be reunited with them? It was such an amazing emotional experience to see them doing well and happy and healthy back in Korea. And we are very close with the travelers, and it was such a wonderful opportunity to reconnect with them in person. As you mentioned, you just got back on Monday night. What else are you taking with you from your time in Korea? What stood out more than anything else for you? Just such wonderful, kind people, beautiful mountains, very modern technology in the city of Seoul. The people were just so welcoming and nice, and we had an opportunity to see so many palaces and temples and experience so much of the Korean culture and cuisine. There's just so much to see. We would absolutely love to go back. And do you think any of the people that you welcomed in your home would like to come back and see you as well? I would hope that they would love to travel back to the U.S., although I wouldn't recommend coming back to Buffalo in the winter again, but they're always welcome in our home. And I think that these people we will remain close with for a long time. It's a lovely story. The original story I remember being, very heartwarming at a difficult time. And to hear that you've had this lovely trip as well is so nice. Thank you for telling us about it. Oh, you're welcome. My pleasure. All right. Bye-bye. Bye.